Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara yuutuubii kanaa dhuftanii ani barsiisaa Fiqaaduu Lataan jedhama. Guyyaarraa ji'oogiraafii kutaa 12ffaa isin barsiisuuf argameera. Ji'oogiraafii kutaa 12 chaaptariiwwan gurguddaa 8 kan qabu yoo ta'e har'a isa jalqabaa chapter 1 isa jedhurraa kaana. Chaaptariin kun major geological process associated with plate tectonics jedha. Kana keessaa paartii isa jalqabaa continental drift theory and plate tectonic theory ka jedhu waliin kan laallu ta'a. The first unit deals with major geological process associated with plate tectonics. Under this unit, the main content includes continental drift theory. Continental drift theory is a theory that deals about the separations or division of the earth. The second topic deals with plate tectonic theories. This theory also indicates about the deforms of the earth's surface. The third one is plate movement and the plate boundary. Under this section, we will discuss about the movements of the plate and the plate boundary, especially the three major types of plate boundaries. And the fourth one is major geological process. Under this topic, we will discuss the two major forces that change the surface of the earth. Okay, unit learning competencies. 1. Explain the theories of continental drift and the controversy surrounding it. That means under this topic, we will discuss the theories of continental drift theory regarding to the separations of the earth. The second one is movement of lithospheric plates over geological times. The next one is explain the main types of plate boundaries and how they interact at triple junctions. The third one is describe driving and retarding forces that influence plate motions at different plate boundaries. The next one is explain how plate movement relate to plate boundaries, their interaction, their relations. Explain the major geological process in the formations of continents. The next one is explain the effects of major geological process on human life, their influence, their impact is on the human life. So when we come to the first part, continental drift theory and the plate tectonic. Under this topic, the main objectives of this lesson is, or as the end of this lesson, students will be able to answer 1. Identify the continental drift theories, especially constituted Laurasia and Gondwanaland. That means the northern landmass and the southern landmasses. Next, explain geological evidences that support continental drift theory. The major evidences that support continental drift theories. The third one is explain how Alfred Wegener's continental drift theory was not easily accepted by many scientists of that times. The next one is describe how continental drift theory and plate tectonics are related to each other. Finally, explain what plate tectonic theory states or deals. The key terms under these sections includes continental drift, Pangea, Laurasia, and Gondwanaland. So, when we come to the first topic, continental drift theory. The areas of continental drift theory also proposed by German meteorologist Alfred Wegener, especially 1912. Continental drift theory is a theory that suggests the present continent were formed from the single continent. This single continent is termed as or known as Pangea. Pan means all, Gea means earth. Therefore, Pangea means all earth, the single continent, the supercontinents. During Carboniferous period, especially around 350 million years, Pangea located around the southern pole or hemispheres. As we know, Paleozoic era consists of different periods, including Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian. Especially in Carboniferous period, around 350 million years, Pangea located in southern pole. In Triassic period of Mesozoic era, Pangea started to break into several parts. As we know, Mesozoic era consists of 3 major periods. Those are Triassic, Jurassic, and Cretaceous period. Specifically, during Triassic period, Pangea split
into several parts. Continental drift theory kana propose kan godhe meteorologist biyya German Alfred Wegener jedhama especially 1912 keessa yaani continental drift theory akka ibsutti yookaan kaa'utti dachiin kun jalqaba tokko turte keessattuu Mesozoic era keessa kan ishiin paartii baay'eetti kan baate Carboniferous period Paleozoic era keessa garee gurguddaa lamatti akka qoodamte gareewwan kunis gareewwan gara North jiranii fi gara South warreen qoodaman Northern landmass and Southern landmass jennee gareewwan gurguddaa lamaan kanatti qoodna. So the northern part of Pangaea is known as Laurasia, which is the northern landmass or northern part located around northern hemisphere, which include North America and Russia. Russia may include Europe and the Asian parts. The second part is southern parts of Pangaea, known as Gondwanaland, which is southern landmass, which consists of South America, Africa, Arabian Peninsula, Indian subcontinent, Australia, and Antarctica. Those continents are further subdivided into present continents. Through the process of drifting, continents reach their present location. This process of continental drift as whole took place over a million of years. Qoqqoodaan isaanii kun inni jalqabaa kutaawwan gurguddaa lamatti bahe naannoowwan gara kaaba Northern landmass warreen jennuun Laurasia jennee ibsina. Inni immoo North America fi Eurasia kan nuti jennuun paartii Eurooppii fi Asia kan of keessaa qabatudha. Southern landmass jennee kan nuti waamnu Gondwanaland jedhamee ibsama. Paartiiwwan Southii qabatee kan jiru keessattuu South America, Africa, Arabian Peninsula, India subcontinent, Australia fi Antarctica bal'inaan kan of keessaa qabu ta'e adeemsa booda ardilee torban amma jennu kanatti kan caccaban yookaan kan qoqqoodaman kan ta'udha. Qoqqoodamni kun immoo waggaawwan miliyoonaa ol kan of keessaa qabu yookaan qabatudha. Geological evidence covering continental drift theories. What evidences are there in support of continental drift theories? Alfred Wegener used the following geological evidence to support his theory. The first one is coastline similarity. Similarities of coastline, especially located in South Africa and Southern America and Africa. The second one is rock type and structural similarity. Rock type similarity and structure between South America and Africa. Fossil evidences. Similarities of fossils, especially in terms of their age between different continents, that means South America and Africa. Paleoclimatic evidence indicates similar climatic data located between different continents. Continental drift theory isaa kana ragaadhaan deeggare. Ragaan kana keessa isaan gurguddoo afurtu jiru. Isaanis coastline similarity kan nuti jennu keessattuu paartiiwwan South America fi Africa gaafa fudhannu waan walirraa citte akka waan magaaziidhaan walirraa kunne wayitti waan fakkaatudha. Kun maal nutti agarsiisa? Kontinentiin kun jalqaba tokko ta'uu ishee kan nu agarsiisudha. Inni lammaffaa rock type and structural similarity. Rookiiwwan kutaawwan kana lamaan keessatti argaman Afrikaa fi South America keessatti argaman wal fakkaachuu isaanii dacheen kun tokko akka turte yookaan wal fakkaataa akka taate fossil evidence of fossil bakkeewwan garaagaraa jiru kun ardiin kun jalqaba tokko akka turte kan nu agarsiisuu fi inni arfaffaa paleoclimatic evidences kan nuti jennu ragaawwan climatic data kontinentiiwwan garaagaraa kana keessatti argaman wal fakkaatuu isaa kontinentii kun jalqaba tokko ta'uu ishee kan nu agarsiisudha. Let us see one by one. The coastlines of Africa and South America have remarkably similar in opposite sides of Atlantic Ocean. Atlantic Ocean located between Africa and South America. These coastlines fit together like a piece of jigsaw puzzles. Yoo kana gidduudhaa baay'ee akka waan magaaziidhaan muramte wayii kan ta'u nutti agarsiisa. Keessattuu kutaawwan South America fi Africa gidduu jiru kun opposite Atlantic Oceaniitiin kan jiru kun osoo gidduudhaa baafne akka waan magaaziidhaan gargar baafne yoo walitti deemne kan walitti dhufu fakkaata. Kana jechuun ardiin kun jalqaba tokko turte kan jedhu kan ittiin agarsiisnu kan ibsan. Inni lammaffaa the second one is rock type and structural similarity.
When we fit continents of Africa and South America back together again, we find that one similar rock type extends from one continent to another continent. Similar rock types located between Africa and South America are also the same age. That means the same age. The second one is mountain belts extends from one continent to another continent. Okay. Waan gurguddoo kan sadan as keessatti agarra. Inni jalqaba rock type. Rock type kutaawwan Afrikaa ardii tokkoo fi isa biraa keessa jiru wal fakkaataa ta'uunsa maal nutti agarsiisa? Kontinentiin kun jalqaba tokko ta'uu isheeti. Inni lammaffaa rock age umriin isaan qaban. Keessattuu warreen Afrikaa South America jennee yaadnu kana keessatti umurii wal fakkaataa qabaachuun isaanii ardiin kun jalqaba akka tokko taateetti kan ittiin agarsiisnudha. Inni sadaffaa mountain belts mountainiin wal qabatanii deeman ardii tokkorraa gara ardii biraatti kan agarsiisu kun jalqaba ardittiin tokko akka taate kan nu agarsiisudha. Evidence inni sadaffaa. The third evidences. Fossil evidences. As a case of several fossil organisms have been found in other side of Atlantic Ocean, implying that the continent were once joined together. Fossils, mesosaurs, especially mesosaurs means small reptiles that lived around 250 million years are also found both in both sides of Atlantic Ocean. That means South America and Africa. This indicates that at the beginning the continents are found as a single landmass. Evidence in sadaffaa kan nutti agarsiisutti fossil evidence. Kutaawwan lamaan kana keessatti kan argamu wal fakkaataa ta'u. Keessattuu mesosaurs jennee kan nuti yaamnu kun reptilesoota xixiqqaa waggaa miliyoona 250 ol jiraatan kun kutaawwan kana lamaan keessatti argamuun isaanii akka ardittiin jalqaba tokko taate kan nutti agarsiisu yookaan ibsudha. Kanaaf dacheen kun jalqaba tokko turte. Tokko gaafa turte kana maal jedhamti? Panjiyaa jedhamtee yaamamti. Booda keessa kutaawwan gurguddoo lamatti qoodamte. Kutaawwan kun lamaan immoo Northern landmass and Southern landmass. Kana jechuun Laurasia and Gondwanaland jedhamanii ibsa. Sana booda turtii waggaa miliyoona hedduun booda dacheen kun ardiiwwan amma arginu torban kanatti kan qoodamte yookaan kan hiramtedha. Saayintistiin biyya Jaarman Alfred Wegener jedhamu kun ragaasaa waan gurguddoo arfan kanaan sappoortii godhe. Inni jalqaba similar coastline jiraachuudha. Inni lammaffaa rock type yookaan inni sadaffaa fossil evidence yoo jennu inni arfaffaa paleoclimatic zone. Similar climatic data located in the different continents also indicate the same. At the beginning, the continent may be located as a single landmass or Pangea. The next two topics, why was continental drift theory are not easily accepted by many scientists at that time. Wegener's theory, continental drift theories were rejected by scientists of the communities of the time due to different reasons. The first reason is Wegener was not a geologist by his professions. It is meteorologist. He is not a geologist. In his profession, Wegeners are not a geologist. He is a meteorologist. Due to this reason, many scientists reject his ideas. Second, most geoscientists or influential geoscientists at that time were built on Northern Hemisphere, whereas most conclusive data comes from Southern Hemisphere. These factors lead to their ideas also rejected. The third one is Wegener thought that Pangea is going to break up until Cenozoic era. As we have said earlier, Pangea is split around Mesozoic era. But on his thought, Pangea did not break up or split until Cenozoic era. This factor leads to scientists found it hard to believe or accept. The fourth one is the greatest problem remained the lack of direct evidences from movements of continent that needed explanations. The mechanism. Yaala continental drift theory Wegener sidaan ibsame kun sababa garaagaraa kan ka'e
iddoo baay'eetti fudhatamni isaa gadi bu'eera. Haa ta'u malee bu'uura waa'ee kanaa immoo ta'ee mul'ateera. Sababoota kana keessaa isaan gurguddoo jedhaman afurtu jiru. Inni jalqabaa ogummaan isaa jiyoolojistii miti. Akka jalqaba kaafne meetiroolojistiidha jennee. Sababa jiyoolojistii yookaan waa'ee lafaa kana kan qoratu hin taaneef saayintistoonni baay'ee yaada isaa jalqabarra hin fudhanne. Inni lammaffaa meeshaalee hemisfeerii irraati. Jiyoosaayiintistiin yeroo kana bal'inaan kan irratti hundaa'an noorzen hemisfeeriidha. Inni immoo saawuzarn hemisfeeriidhaan konkluud godhe waan ta'eef daataa kana bal'inaan saayintistoonni riijekti godhaniiru. Inni sadaffaa akka barnoota isaatti haga Panjiyaatti dachee haga Panjiyaan haga Seenozoikiiraatti gargar hin cabne. Barnoota keenya jalqabaa keessatti immoo maal jenneen naannoo Meesozoikiiraa, Paalezoikiiraa kana keessatti dacheen gargar hiramte jennee kaafneerra. Kun immoo akka namoonni baay'een amanuudhaaf isaanitti ulfaatetti kan fudhatan. Inni arfaffaa direct fossil evidence yookaan direct evidence movement of continent irratti kaa'e quubsaa waan hin taaneef ibsa biraa barbaadu isaanii irraa kan ka'e yaada isaa kana kuffisaniiru yookaan bal'inaan hin fudhanne. Haa ta'u malee bu'uura waa'ee continental driftiitiif bu'uura kaa'eera. So now I ask you some questions. The first one is, which one of the following cities categorized in northern land masses or Laurasia? A. Melbourne. B. Johannesburg. C. Stockholm. D. Rio de Janeiro. As we have discussed in first topic, Laurasia include or consist North America and Eurasia. That means Northern America in the parts of Europe in the area. So, Melbourne is one of the capital city in Australia. Australia located in southern hemisphere or Gondwanaland. Johannesburg is one of the capital cities of South Africa. It's located in Africa. So, it's one of the parts of Gondwanaland. Stockholm is one of the capital city in Sweden. That is one of the capital city in Europe. The fourth one is Rio de Janeiro. It's one of the capital cities of Brazil. Brazil is located in Southern America, so it's a part of Gondwanaland. So the correct answer is C, is Stockholm. Second question, which continent is included in Eurasia? A, parts of South America. B, parts of Asia. C, Australia. D, North America. Eurasia means a parts of Europe and Asia. So, A, part of South America. B, part of Asia. C, Australia. D, North America. So the answer is B. Third, what is the contributions of Alfred Wegener? A, classifications of weather and climate all over the Earth's surface. B, concepts of continental drift theory. C, concept and the distributions of water all over the Earth. D, the concepts of population theory. As we have said earlier, Alfred Wegener proposed the ideas of continental drift theory. So the answer is B. And the next concept is plate tectonic theory. Plate tectonic refers to the studies of the movements of the plate and landforms. Highly deals with movements of plate and landform. Plate tectonic is also theory developed in the late of 1960 to explain how outer layers of the Earth move and deforms. Highly deals with how the outer layers of the Earth move and deforms. Plate tectonic theory is a theory that states the Earth lithosphere divided into plates that moves around the top surface of Earth. So, continental crust embodied within lithosphere plate. Continental plate theory is a theory which is used to explain the Earth's development
and structure, specifically origin of the continent and the ocean, faults, movements of mountain ranges, and volcanoes, as well as the continental drifts. According to tectonic theory, atmosphere allows upper mantle and the crust together, called lithosphere, to slide across the tops of it. That means atmosphere located below lithosphere. According to plate tectonic theory, atmosphere allows or permit upper mantle and the crust together. That means lithosphere becomes slide or moves across the tops of it. The Earth's crust and the mantles are known as lithospheres, are broken into sections called plates. Lithosphere refers to the term or the word lithosphere refers to the crust and the upper mantles. Atmosphere refers to the practice or plastic or ductile layer located below lithosphere. They both move in different directions and meet each other at a plate boundary. Maybe moves in different directions and meet each other at the plate boundaries. Since plate moves slowly at the rate of few centimeters per year and changes the size. Their movements are also slowly and took a long period of time. Maybe changes few centimeters per year and change their size. Plates may be entirely made up of continental crust or continent and oceanic or entirely oceanic. That means plate may be made up of from continent or continent and oceanic or oceanics. Walumaa galatti yaadni yookaan konseptiin plate tectonic theory jennu kun waa'ee sochii pileetii fi foormii lafaa kana kan qo'atudha. Yaadni kun bara 1960moota dura kan ibsame. Yaadni isaa inni guddaan maal jedha? Outer line Earth akkamitti muuvii godhaa fi diifoormii akkamii akkamitti socho'aa fi jijjiiramni inni fidu maal inni? Lithosphere kan nuti jennu mantilii irra keessaa fi karastiidha. Isaan kun istiraatoosferii irra naannoo yookaan socho'u. Sochiiwwan kanaan plate tectonic jenneetiin yaamna yookaan ibsina. Theory plate tectonic jedhamu kun kan inni ibsu developmental structures of continental guddinaa fi caaseffama aannilee akkasumas bishaanota diddichaa'insa lafaa, babbaqiinsa lafaa, mountain range yookaan gaalii wal qabatoon kun akkamitti uumamaniif volkaanoo akkasuma waa'ee separation of Earth kana kan ilaalu yookaan kan qo'atudha. Akka plate tectonic jedhutti atmosphere kan nuti jennu maal ishiini waan pilaastikii ta'e yookaan waan dhangala'aa ta'e lithosphereedhaa gaditti argamudha. Gaafa inni gajjallaa kun isa gararraa jiru akka socho'uuf eeyyamu plate tectonicin kun uumameera jennee ibsina yookaan himna. Plate tectonic kun kallattiiwwan baay'eetti deema. Kan isaan waltuqan immoo plate boundary. Plate boundary kun bakka gurguddaawwan sadiitti qoodama. Plate movementiin kun immoo kan inni uumamu yookaan plateen kun irra caalatti kan inni uumamu yookaan kontinentii qaamni lafaa gaafa walitti bu'an yookaan qaamni lafaa fi qaamni bishaanii gaafa walitti bu'an akkasuma qaamni bishaanii gaafa walitti bu'u fiishariiwwan uumaman yookaan mul'atanidha. Plate tectonic has been proven to be useful that it can predict geological event and explain how or aspect what we see on the Earth. Fiisharii kanarraa waan lama agarra. The first one is continental crust. And the second one is oceanic crust. Plate boundary may be formed when continental crust become collide or join together, or when continent and oceanic become collides. And when oceanic become collide with the oceans. Maal jenne qabxiiwwan jalqaba kaafne keessatti kun kan uumamu asirraa continental crust ni agarra, oceanic crust ni jiraata.
Kunimmoo kan yoo kontinentiif kontinentii walitti kan bu'u ta'e yookaan kontinentiif ooshiinikiin kan walitti bu'u yoo ta'ee fi ooshiinikiin ooshiinikii faana kan walitti bu'u yoo ta'e kan uumamanidha. Qabxiiwwan jalqaba kaa'amne lamaan naanna. Litosfer jechuun karastii fi abbarmantiliidha. Stratosfer kan nuti jennu immoo litosferiidha gaditti kan argamu. Paartiiwwan inni jala jiru kun litosferii isa irra keessa jiru akka sochii godhuuf gaafa eeyyamu tectonikiin uumameera yookaan tectonikiin akka jiraatu ta'eera jennee ibsina. Looking the east of African plate corresponds to boundaries of the continents. The east of this plate do not necessarily correspond to boundaries of the continents or the ocean. For example, North American plate include western half of North Atlantic Ocean seafloors. The plate's tectonic theory is based on the broad synthesis of geologic and geophysics data. The idea highly focusing on one, geologic and geophysical data. It is now universally accepted and adoption represents true scientific revolutions. It represents a true scientific revolution. Tectonic process influence one, compositions of atmosphere. It plays a role in influencing compositions of atmosphere as well as ocean. It also serves as primary cause for long-term climatic data. The long-term changes of climatic data and makes significant contributions of chemicals and physical environment in which life involves. Today, science has shown that the surface of the Earth is in the constant motions of change, as we know, always in the motions. We are also able to observe the major mountain rising, eroding, ocean expanding and shrinking, volcanic eruption or erupting, earthquake shrinking. This theory serves as the foundation upon which we understand geologic process that shape the Earth or that shape the physical parts of the Earth's surface. The tectonic theory provides frameworks. This theory also provides or give or contribute the frameworks for understanding many Earth's features like mountains, earthquakes, and volcanoes, as well as the distributions of fossils and ages of rocks. Dacheen kun constant change keessatti mul'atti. Kanarraa immoo maal hubanna? Maalirraa ka'eeti akka nuti kan akkana jennu maawunteeniin yeroodhaa yerootti dabalaa deemu. Fakkeenyaaf malee maawunteensi kan nuti jennu waggaadhaa waggaatti sababa kolliijinii kanarraa kan ka'e milimeetira muraasaan dabalaa akka jiru. Kan biraa ocean expanding. Qabiyyeen oceanii kun dabalaa iddoo tokko tokkotti immoo hir'isaa deemuun volcanic eruption fi earthquake jiraachuun motionitti akka jirtu yookaan jijjiiramatti akka jirtu asirraa kan hubannu. Kan biraa tectonic theory kun akka frameworkitti kan itti fayyadamu keessattuu earth feature kun akkamitti dhufe jennee akka hubachuu dandeenyuuf keessattuu mountainiin, earthquakein, volcano, fossiliin akkamitti distribute ta'eera yookaan faffaca'eera, age of rocksiin akkamidha jennee akka hubannuuf ka'umsa yookaan beezii ta'ee nu tajaajila. Another questions. The primary forces behind plate tectonic refers to A. Earth's magnetic field. B. Tidal force from the sun. C. Convection current in the mantle. D. Gravitational pulls from the moons. Gaaffiin kun akka agarsiisutti yookaan ibsutti ka'umsi plate tectonikiidhaaf ta'e maali ka jedhu. Kun immoo maalirraa dhufa jennee akka kaafnetti litosferiin istiraatosferiidhaa olitti argamu gaafa istiraatosferii sochii kana akka eeyyamtuuf taasisu
sochii ofirraa mul'ata. Sochiiwwan kun immoo kan inni jiraatu convection current ishee jedhu kana. Kanaaf deebiin keenya C taate. So the correct answer is C. Part 1 asuma irratti yoo xumurru, part 2 mata duree major geological process associated with plate tectonic jedhu keessaa plate movement and the plate boundaries kan jedhu wal agarra. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Video kana yoo jaalattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuun hin dagatinaa. Galatoomaa, yeroo barnootaa gaarii.